month over month, 0.5%, 0.5% as expected. Core CPI year over year, 5.6%, 5.6 for that inflation report there. Nước nông chợ nội miền nước nông chợ đồng bọn đập bảy số cứ chia đồng bọn mũi để những ai thu cá tính bán, bữa sau thì những tính bị ai lang từ độ đập bảy bảy nước nông đập lại. Còn tại nước nông phát triển bán là về market move bị cầm pung tài chọp nước nông sideways bữa sau thì dương mưa nước nông thay frame thống, dương mưa nước nông thay frame thống nhưng khơi tham mi cứ cầm pung tài thật nó sideways là lại tây việt toàn tranh nhầm pi reng cho lọt vì đập bảy không dưới đây là bọn đập bảy đừng gặp tại person thì vì ai với cái lá cứ vì lang từ đó đập bảy bảy để em thay cái kia ban phiền mới dưới đây giờ cho ba tha tên là này pol miến nâng viên đừng tranh bạc nè đấy phù sa tại nó thòng cho lệnh mới ní cứ miền mà tại bây giờ cứ quạt sầm lăng ca tính hay mà tại phía trên thì cứ ai vậy mà thay cứ sầm lăng tờ ca lụa đi kia chẳng mà đâu mà bầm bậy xong mà pol ní khơi thay làm lại tiếp sát cứ miên ca thẻ cho thẻ lại là hốt cứ thẻ lại mà lạiสัญญาtiếp sát một chút nữa ban bằng hai khơi thay làm lại tiếp sát cứ cho bưng ai từ lừa ca lụa tràn chiến rồi cô dương cái lấy tâm mơ ca bị phiền xinh là bắc hàng bản ra tên này nhưng khơi thay cái bị phiền thay làm lại tiếp sát phải bắt cứ cầm bông tan miên ca đang cả ba chốt đôi chỉ euro USD hay cái bàn compare này chúng mình đừng miss mình lùi trở lại được nhé và cho bot mà dương mưa đã tan tên co analysis xinh cứ cái khơi thay mà đâu phải cho bot này cứ miên ai đừng miên ca lại cho thực hành crom đây trong này ai phải cho bot này euro còn bông tay với ca đặt nơi trong chủng loại moving average xinh để ai ở từ đâu một chủng lúc quạt mean expectation thế tiếp sát cứ ai nâng bằng to lẹ thời tiết ta mà vậy thì cái bàn bị phiền đi còn là chia pol miền pro đại dương tụi bàn bị khang tên là này bị khang subscribe mà được nhất pol miền bị pol cho mình subscribe cho nó không lồng mouse mà đấy cứ dương nó so mà phải để tí thiết là không ca chui đố nhưng mà ai tôi ca sơ bị ok bị đi thời time đó nhưng mà ai cho tiếp xa môn p về liếm màn tích ok trong form mình chơi mà tiền hay bẹp bọn cho mùi nâng USCBA nhưng xong ai màn tích chân 25 basic. So commentary from Bank of America says consumer spending activity up in January from 2021. So that's coming from Bank of America CEO Moynihan. Bên dưới tới bẹp bọn cho mùi nâng đồng lại tiếp xa bởi dương mưa ra ta phải chạy cái tên là bỏ mía vì ai đừng miên ca lẹ từ tiết hay cái ta mới tiếp bớt sân chỉ vì mình ăn lẹ tới vì ai đừng có to lan từ đó là bằng bảy pet để chi trong nó để dương hai thà market retracement được còn market chỉ là cái nào bài viết pullback còn thấy giữa cho ba thà làm lại tiếp sát. Bank of America CEO Moynihan says Bank of America analysts predict a less severe recession on the horizon. Còn thấy là tam tuần này thì nhóm ban mới cứ dương khơi thà làm lại tiếp sát cứ bắt chậm bón cứ miền Nam chia cô theo đồng lại tiếp sau sinh cứ miền Nam lại cho tập đào đá đối chỉ euro USD hay là pound USD. Commentary from OPEC says its oil output fell 49,000 barrels a day in January to 28.88 million barrels a day. OPEC cuts 2023 non-OPEC oil supply growth forecast to 1.4 million barrels per day, previously from plus 1.5 million barrels per day, citing lower expectations from Russia and the US. OPEC says there is concern over the extent of China's economic recovery and its oil demand impact. So OPEC again lifts 2023 economic growth forecast 2.6% from 2.5%. And OPEC says that China's oil demand is to rise by 590,000 barrels a day in 2023 after the contraction seen last year. And OPEC says world oil demand to rise 2.32 million barrels per day in 2023, which is up 100,000 barrels per day from the previous forecast. This has just come from the monthly OPEC report. So we are now 10 minutes away from the bottom of the hour and the headline release for the day with the release of the US CPI data for January. CPI year over year forecast at 6.2% from the prior 6.5%, range of 6.7 to 5.8% expected. Month over month, 0.5% is the forecast from the prior minus 0.1%.
with a range of 0.6 to 0.2% expected, so uptick in month-over-month CPI expected in this report. So US core CPI year-over-year forecast at 5.5% from the prior 5.7%, range of 5.7 to 5.2% expected, and the core CPI month-over-month forecast 0.4% from the prior 0.3%. This is looking at a note from Wells Fargo ahead of this release. They note that headline inflation was probably less benign in January and expect to see a 4% month-over-month increase in CPI. Rising gasoline prices and a pause in the downward trend of used car prices are expected to be part of the reason that they believe that January will see a faster price growth compared to December. So that said, the underlying pace of inflation still appears to be gradually slowing, and Wells Fargo expect the year-ago inflation rate, or year-over-year CPI, to register another decline. They look for year-over-year CPI inflation to be 6.2% in this report. If realised, this would be the slowest pace of CPI inflation seen since October 2021. So again, just a note from Wells Fargo there. គេចឹងយើងនៅសល់6នាទីទៀតនៅក្នុងព័ត៌មាន CPI ទើប6នាទីទៀតយ៉ា5នាទី50ជាង5នាទី50 second ចេញគឺមិញនេះមានទិន្នន័យព័ត៌មានថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងលុយដុល្លារជាមួយនឹងយេនគឺកំពុងតែលុយដុល្លារគឺកំពុងតែមានការកើនឡើងអញ្ចឹងបើយើងយកលុយដុល្លារធៀបជាមួយនឹងមាសបើសិនជាលុយដុល្លារកើនឡើងអញ្ចឹងមាសអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះអូខេអញ្ចឹងនៅសល់5នាទីទៀតខ្ញុំអាចធ្វើការ share មួយឡតទៀតហើយអូខេ We are now 5 minutes away from the bottom of the hour and the headline event for the day with the release of the US CPI data for January. So CPI year-over-year forecast 6.2% from the prior 6.5%, range of 6.7 to 5.8% expected. CPI month-over-month forecast 0.5%, prior minus 0.1%, with a range of 0.6 to 0.2% expected. Core CPI year-over-year forecast 5.5%, prior 5.7%, range of 5.7 to 5.2% expected. Core CPI month-over-month forecast 0.4% from the prior 0.3%, with a range of 0.5 to 0.2% expected. Just taking a look from a note here from JP Morgan's Dr. David Kelly, he says that while the extensive inflation surge took many by surprise, the reality is that year-over-year CPI peaked at 9% last June, fell to 6.4% by December, and is very likely to fall further in the months ahead, possibly dropping to 3% by this June, again according to JP Morgan's Dr. David Kelly. 10 seconds. ពីមួយសូនសារចុះតកគេកាត់ទៅលោកព្រះអើយ 6.4%, 6.4%, higher than forecast 6.2%, month-over-month 0.5%, 0.5% as expected. Core CPI year-over-year 5.6%, 5.6% for that inflation report there. សាមែនអើយអាចហើយតផ្លែចុយមែនអ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំ trade CPI មិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចំណេញត្រូវបាន 1600 តែនៅពេលដែលខ្ញុំកាត់ចំណេញហ្នឹងវាតម្រាំតែកាត់ចំណេញបានវាសល់ប្រហែលជាខ្ទង់ 5-600 ហើយយើងថាគៀប 1000 ចុះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាពេលនេះខ្ញុំកាត់ចំណេញបានតែចំណេញ 1600 ជាងក៏ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺវាអត់បញ្ហាទេព្រោះដោយសារតែខ្ញុំមានវីដេអូមានអីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចតំណាក់តំណងទៅ support របស់ខាង broker ទៅខ្ញុំផ្ញើថាអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញឲ្យគេឃើញគេអាច adjust ឬក៏គេកែសម្រួល profit នឹងឲ្យខ្ញុំវិញហើយអញ្ចឹងកន្លែងអត់បញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្យល់អ្នកនរគ្នាថាមូលហេតុដែលខ្ញុំកាត់ចំណេញអត់បានហ្នឹងគឺវាដោយសារតែ mouse man ហ្នឹងមានអ្នកចូលទីផ្សារច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យ server trading ហ្នឹងគឺវា busy អញ្ចឹងវារបៀបថាពេលដែលវា server គេចូលគេមានអ្នក order នៅក្នុងនេះច្រើនពេកគឺកាត់យកផលចំណេញគឺការកាត់យកផលខាតអីមួយចំនួនគឺវាមានការ lag អញ្ចឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាអ្នកនរគ្នាថ្មីនៅក្នុងវិស័យ trading ខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាជួញដូរនៅក្នុងស្ថានភាពព័ត៌មានដូចខ្ញុំទេដោយសារតែវាមានភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយក៏វាមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការបាត់បង់លុយរបស់អ្នកនរគ្នាដែរហើយដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងតម្រាំតែបាន trade នៅម៉ោងព័ត៌មានមើលព័ត៌មាននេះផងមើលព័ត៌មាននោះផងមើលទិន្នន័យផងវិភាគបច្ចេកទេសផងនិយាយទៅគឺវាច្រើនតង់មែនទេចឹងសម្រាប់ខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យអ្នកនរគ្នាបើសិនជាថ្មីនៅក្នុងវិស័យ trading ជួញដូរទៅលើម៉ោងព័ត៌មានធំទេណាហើយអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាបានឃើញខ្ញុំកាត់ចំណេញពិបាកមិញគឺ server វា busy ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំមានវីដេអូមានអីខ្ញុំអាចតំណាក់តំណងទៅខាង broker គេឲ្យគេ adjust កែសម្រួលបានទេអត់អីទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នា